In Brazil last week, the Supreme Court decided to grant a second trial to the defendants of Mensalão. Translated, it means a monthly fee, and it represents a political corruption case. In 2005, PT, the governing party, was accused of bribing the PTB, PL, PP, and PMDB members of Congress, illegally financing their political campaigns with public money in exchange of their vote in favor of PT's legislation projects. The scandal was broken by Veja magazine and followed by Jornal do Brasil. Between September 18, 2004 and May 15, 2005, the uncovering of what Luis Barroso, Brazil Supreme Court chairman, called the biggest corruption scandal in Brazilian history. As many as 40 people were indicted under corruption charges. However, in the article Mensalão, Why Reopen the Case?, journalist Antonio Martins indicates that there are documents, such as invoices, contradicting the alleged misuse of public money for political campaigns. Now, the perception is that even the people on the left have lost confidence in the once popular Workers' Party. This political scandal is the biggest stain on the Workers' Party record. The Supreme Court decision renewed the dissatisfaction with the current government, and the political opposition on the right sees its political thermostat rising again. Meanwhile, the PT and the Brazilian center-left are now on the defensive and trying to rebuild itself after losing the public's confidence. During the mass protest of June 2013, it became clear that there is a great dissatisfaction with the current way of doing politics in Brazil. In the demonstrations that occur in all states of the country and led more than 1 million people to protest on the streets, the demonstrators were critical of both the center-left and the right. The protests renew an ideological debate that was on standby, but hadn't actually disappeared from the political scene. A great dissatisfaction emerged in society, which grew tired of the non-participative democracy and the influence of lobbying as a way of governing. The people cry out for answers for everyday problems, such as poor transportation services, an aggressive police force, and the absence of quality in the public health and education systems. O que nós estamos vendo agora, de 2013 para cá, é que nós podemos estar entrando num novo período da luta de classe, porque nós esquecemos de combinar com a juventude. E a juventude foi para a rua e é como se tivesse embaralhado as pedras de xadrez. Não vale mais esse jogo. E a conciliação de classe foi para o beleléu. Stedile argues that the role of politics is to build and offer alternatives to society. He understands that people now demand more egalitarian policies and a new meaning to the concept of democracy. Stedile believes the left needs to provide innovative responses to those demands and bring an advanced model of participation that will produce a more direct and mature democracy. Só a luta de massas na rua não é suficiente. É preciso combinar com lutas institucionais que possam ir mudando as estruturas de poder que há no Estado. E para que siga havendo melhorias das condições de vida das amplas massas brasileiras, nós temos que repactuar para termos reformas estruturais. Que comece com uma reforma política, porque a representação política institucional não tem nada a ver com o povo. O negócio mais demoralizado que tem nesse país se chama político. É a mercadoria mais barata que tem. Que o povo tem mais raiva. Portanto, há uma crise de representação política e só se resolve uma reforma política que inclua outros parâmetros para você eleger os seus representantes. Pedro, 15 minutos. E a população não se sente de nenhuma maneira participativa das decisões políticas. The MST leader did not spare criticism to the President Dilma Rousseff. The current federal administration expropriated less rural properties for land reform than in the previous 20 years.
MST, or Landless Rural Workers Movement, has already officially withdrawn its support for the candidacy of Dilma when she campaigns again in 2014. A direita não tem candidato unificado. A Dilma vai ser reeleita porque é a menos ruim. O que cabe para nós é justamente ver como ao longo da luta política nós consigamos que as ruas, repetindo, paute temas que vão mais além da eleição. Porque só eleger Dilma não vai resolver nenhuma daquelas reformas estruturais. Provavelmente o governo Dilma, reeleito nessas condições, vai ser um governo mais medíocre do que o atual, mais fraco, vai ser um governo de crise. Porque o superávit primário não é outra coisa que o sequestro que o capital financeiro fez da poupança pública que todos nós pagamos em impostos, vai lá para o Tesouro. E o governo separa 200, 250 bilhões de reais por ano para pagar juros. Não é possível construir transporte público de qualidade, fazer investimento em infraestrutura urbana, universalizar e com qualidade a educação, melhorar a saúde, sem botar a mão nesses 200 bilhões que hoje vai para o capital financeiro. E essa é luta de classe. Você vai dar para o povo ou vai dar para os bancos? E o pacto que veio até agora não funcionou. According to Stedile's perspective, Bolsa Familia, the most successful social program by PT governments, seemed to be just a mechanism of negotiation between the masses and the financial elites, giving something to the poor in exchange, so the masses will not enter in any conflict with dominant elites. Meanwhile, while the PT tries to demonstrate that it remains sensitive to social demands, in international politics, the PT defines itself as a party aligned with leftist ideologies. During the opening speech of the 68th UN General Assembly, President Dilma Rousseff was very critical of the practice of spying by the US, accusing them of being illegal and inadmissible. Imiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Taking such a stand against US hegemony in the international stage might be popular at home and throughout Latin America, but it will not satisfy the millions of people that took to the streets demanding economic justice and democratic reforms. It does not address the structural reforms that many say are necessary. Now the question is, as Stedile said, will the movement in the streets be powerful enough to dictate the political agenda? On a special report by Nerita Oeiras from Rio de Janeiro, for The Real News, this is Oscar Leon.